What's up, guys? What's happening? By big up to everybody who's watching us live right about now. Guys, yes, guys, the coronavirus Covid19 is real. And guys, we should keep on taking all those measures to protect ourselves, to protect each other, like washing our hands, etc. Now, President Mnangagwa has announced total lockdown and total shutdown. Take note of the word total, right? Mangudya has redollarized Zimbabwe. And when teachers were suffering, the police were suffering, doctors were suffering, nurses were suffering, they did not redollarize. Now, why redollarize now? Why redollarize now? Chaita kuti Zimbabwe if I redollarize, chop, who is really benefiting and who is really running Zimbabwe? Who is calling the shots? Forget Queen Bee, guys. It's small fish is this. It's small fish. Tichange tichitaura nezvenyaya iyoyo nedzimwe nyaya dzakawanda. But in this situation, do we have people taking advantage of this situation and benefiting from this situation right now? COVID-19, all those measures, all those moves, who benefits? Who is benefiting? Remember, John Panoneta Mangudya Parker unza mabond notes before that he caused cash shortages, him and Chinamasa. The cash shortages were deliberate. And it nyandu kutaura nezvayo panapa ainzwisisike nemunhu wese. But let me tell you what we do. Our main problems maZimbabwe isusu, we are not involved in affairs of our nation. Ezvinezvi tinosiya mbavha munhu anonoshedza kuti uyu mufesto yekumara ino kuitsotsi tosiya vanhu ivava vachirana for magovernment seats, ndio vanoenda mamp vatinozeti matsotsi. Kana vari vechidzimai vaya vari questionable, anenge achizikanwa kunzi mukadzi uyu apa haiwa anorovesa anobayisa, type idzodzo ndo dzatinosiya dzichipinda mupolitics. Type dzinozogadzira mastendi, votengesera vanhu mastendi mubani, vamwe pamusoro pemapaipi pemasuweji, vasingambozive town planning, vasingambozive, we have those people tovasiya tichitaiwa tichakadzidza satiende kumurali tichakadzidza tidaiso. Handiti then tinosadza parliament yese ne bunch of illiterate people vekuti kana vachivharwa nemabhenka so yes. So we have that problem. Now, this COVID-19 saga, who is really benefiting? Chiri kuitika. Shut down iyi. Manza musikubhadhara marendi. Imimi. Azibhadhara marendi. Chamisa vanyati politics aside, guys. COVID-19 is, guys. Zvikuda kuti timbobatana. Ndovunza mubvunzo, chii chazoita kuti nhasi John Panonesa Mangudya adzosere back US dollar rakatadza kudzoserwa, macivil servants achisafa, vana veZimbabwe vachisafa? When politicians enter politics, tinofanira kuziva maagenda avo kuti akapindirei. President wenyika mushandi wevanhu, anosenzera vanhu kuti vagare zvakanaka. Vanhu inini newe Zimbabwe, nekuti Zimbabwe ndeyangu newe, Zimbabwe ndeyedu. Handiti? But after redollarization yaMugabe, achitoripo futi Mugabe wachona, Chinamasa Patrick Chinamasa na John Mangudya
vakaona kuti informal sector is thriving. Informal sector ndo yabata nyika. Informal sector, vanhu vama indigenous, vanhu vari kuvhura tukuma milling company kwavo vakutengesa hupfu, vanhu vari kuvhura mabusiness avo, maZimbabweans, they're now sustaining themselves. Who was suffering? Who lost markets? Panguva ava anditi ana national foods, ana insco, nekuti mabhoyi anga achivhura tumabhekari twavo vachitengesa handiti. These guys, they lost business. America ndiri kunyeba nemove ye-indigenization, they lost business handiti. Who is the richest Zimbabwean? Big up to everybody who's watching us live right now. Make sure you click the like button and subscribe to TV Live. My camera is blurry. I'm just going to try and clean it right about now. Enough respect to everybody who's watching us live. So who is the richest Zimbabwean? Pa number 1, Tina was Strive Masiwa. Pa number 2, bear with me guys, I'm just gonna try and put on the bigger screen. I did not check my device before coming live. Pa number 1 tina Strive Masiwa we Econet. Pa number 2 tine anonzi ndongomuti ZK sene meshanisa kuverenga Kudonaris anditika Z uyu ndewe Insco Africa, Axia Holdings, Simbisa Brands, Cocom, Padenga Holdings, worth $1.1 billion. I'm just gonna try and show you from this, okay? Worth $1.1 billion. Pa number 3 pananonzi Michael Fowler with National Foods, Simbisa Holdings Brands, Cocom and Padenga, worth 900 million. And Chukuti Queen B anakuda tagwirei ma small fish. These people were affected by indigenization, which was empowering Isusu and Watema. Now we have this total shutdown. Is everybody going to be shut down, or only indigenous Zimbabweans are going to be shut down? And during this shutdown, who is going to suffer? Whose business? Ana Insco vano broka here. Cannot anamsiyamwa do vano choka. So who is really benefiting from this? Saka tikazoti crisis iyi, tikazoti COVID iyi yakagadzirwa nemaIlluminati vanotonga pasi rese nekuti vane mabusinesses kwese. Tenge tanyeba here. Takaenda kuhundu takatora nyika. Old muchwa inongorana things one. Hurumende yemuZimbabwe inangana building ye parliament. I building ye church Anglican inotorenda anditi. Takatora John Mangudya, a banker, tikamita politician, kune vakaita history, kune vakaita sociology. Mabanker nema politician avafane kumixa because vanosenzana. Basa repolitics ndere kuprotecta vanhu from bankers. That is the main agenda. The main agenda ye politics. That's why politics is a social science. And banking is a money science. Banking is all about making money. So we have John Paneni Mangudya, Avaku Afri-Zimex Bank, Voya Munom, over Vorachin Zimbabwe Asset Management Company Zamco. Check with a bail out my bank and a non-performing loan.
non-performing loan akaenda kunani vakapanana pachezvavo mapoliticians kuti imi munyarari munoita sei mapolitician eopposition futi anopuwa futi mari idzodzo handiti kuti nyaya yakada kutaura because hatifunge nyaya yakada kutaura zvongozi Chamisa akapuwa wani loan racho handiti muri kuona guys tikudhira nevanhu vakastadha sociology, social sciences, civics, vakastadha mapsychology. They know how society runs. And that's why tichidyiswa zvikafu zvine magluten kuita kuti tiite sei tiparare. Vision yema-imperialists, vision yavo ya2050 dai vasina kuzokanganiswa nezvakavakanganisawo, yanga iri yekuti by now izvi so mablacks vangadai vachipera. That's why vakaita mascheme akawanda, vakaita majection ana depo provera aya aitadzisa vakadzi vedu maAfricans kuzvara aine maside effects, you know, ubva kuti introducera zvinhu zvinenge maconflex zvinoinhibita mafeelings ebonde kuti vanhu vasite reproductive. Handiti that's why muchiona kuti varume vakawanda vanoita prostate cancer. And they brought all those things because they still do want to replace us. Izvi so tikaenda kuSouth Africa, varungu varirarama muSouth Africa is 4.6 million according to census. Asi mimi munofunga kuti census yevanhu vanorana things iyoyo inotaura chokwadi here. Let's come back to Zimbabwe. Anditi guys, let's come back to Zimbabwe. MuZimbabwe we have politicians vane ma-assets avo kunze. To protect their assets ekunze iwaya vanoita sei? Remember tuti vane varungu nenyaya dzevarungu vane mari muno muZimbabwe munomu, who run things, vari muretail, vari mumining, real estate, everything. Is it possible kuti Zimbabwean politician anoita total power iye aine ma-assets ake ari outside? Remember, we're an international community as well. Most of these things will not make sense to most people. That is the unfortunate thing. Right now, we have redollarized. And tichaona maZimbabweans taakutanga kukwizirana zvinhu nemayusa, tichifunga kuti kungwara iko kuri kupusa. Tinovapa mareason futi. Right now guys, dollar rinogona kunge rangodzoka nenyaya yeshutdown handitika, so that makambani evanhu vanodiwa vanogona kunge vakaisa vanhu pazvigaro arambe aripo. Ma-assumptions ose iwaya. It's really sad. I'm just gonna read your comments. Big up to everybody who's watching us live. But I have this question. Kuna panonetsa Mangudya, wadzosa US dollar saka zvese zvamaibuda muchitaura madhara imimi zvikazenge bond note zvikazenge zvese zvamaibuda muchitaura madhara muchiti mabond note zvikazenge bond note zvikazenge. What did you achieve? Saka uda kupinda pachigaro kuzoita ma-experiment nelife dzevanhu. Ndizvo zvakapindira basa rezvozvo. Zoita ma-experiment tirambotraya kuti bond note rinoshanda chibuda kuti kuti bond note raramba. Mangudya unotaura kuti tikafoira ndo resign here. Didn't you say that? Apa unoda kuchechi futi. Slim Shamiso zviri sei guys, varungu pavakagara pasi vachita scramble for Africa, vakatora chigero vachekera naAfrica zvimapisi kanzi iwe
France tora kwako kuna DRC, iwe Britain iwe ndoonaona kwakanaka ku sunshine, ku rainbow nation. South Africa is rainbow nation. South Africa yakazonzi rainbow nation nenhau vanhu vanoita zvanatatile izvozvo, izvozvo nyaya haisi yanditaura nezvaipanapa. Asi rainbow nation iZimbabwe, nekuti ndo kunowanikwa rainbow pasi rese. Yes, ndosika iri rainbow nation. Pane rukuvute paGreat Zimbabwe apa, handiti Great Zimbabwe. Now England iwo Great Britain kutedzera Great Britain, no, Great Zimbabwe. Amene ndanyeba Great Zimbabwe kwete Great Britain. Ezvinezvi it's really sad, guys. It's really sad. Zvakatsamwa man. I mean, zvinotsamwisa. Saka mudhara Mangudya ndati bondira maudza mudhara maingo experiment amaisa zviya zvamukuita iri, kana kuti bosi vati chimboisa iyu usati chengete makambani edu ememe mari dzenyu todzisapia dziri kuno. Agnes Milo, Loveness, guys, in zangu nikadai nataura nyaya dzakawanda ka, but ndorwadziwa nenyaya dzese dziri kuitika idzi, guys. It's very, very painful. MaZimbabweans aisafa. Hatisi kuda ku anonzi informal market, anonzi informal trader ndikudzori ndiani, anonzi black market ndiani, anonzi informal trader mukadzi wemusika, anonzi informal trader mukadzi akutengesa bhero, anonzi informal trader mufesi ari kurima kumusha, anonzi informal trader ndiwo nekatakishopu padheni, ndiwo uri kusona majuzu, ndiwe kapenda ari kugadzira zvinhu kuseri kwemba yako, ndiwo unonzi informal trader, ndiwo uda kumbanywa iwewe. Basa rematex ranga riri rechii? Let's go back. Basa retaxing, the history of politics. Taxing yanga isiri kubisa maklasi here, upper class, lower class. Taxing the upper class so that there is a balance, so that there is equity, so that there is equality. Now, when politicians are now bailing out bankers, we can't have capitalists turning into politicians. And because basarema politicians, they don't protect people from the capitalists. A banker is a capitalist. Apinda muhurumende sei. Saka, guys, we should not kuti pa lockdown apapa. Kana ari masoja achitendera achivarisa mainformal ku ananati fudza ava anokontrola milling muZimbabwe muno mundiani yechibage, because kune ma few sectors anzi aya achanga aripo anokontrola milling muZimbabwe ndiani. Okay, enough respect to Nyasa Tsitsi. Thank you very much for that $10 donation. Mpumelelo Sibanda, $25. Enough respect. Takudzwa zviri sei. So what I'm hoping for is that these assumptions and allegations are wrong. I pray that they are wrong.
Just bear with me. Moses Gaveta say enough respect. So guys, Zimbabwe Asset Management Company. Remember guys, apa makombi enyu mimi informal. Munofana nge muchengerwa nehurumende, munonzi mainformal ka. Mimi hamvumi kufambisa makombi nyaba zenyu zutuko chete. Yeah. So Zimbabwe Asset Management Company has to date assumed non-performing loans amounting to 1.13 billion, with efforts currently underway to make sure that all bad debts are cleared by 2025. In an interview with Business Times, Zamco chief executive says the vehicle has a lifespan of 10 years and the target was to make sure that all NPLs are collected within prescribed tenure. Mari dziri kucollectwa here kana kuti hurumende yaingoita bail out non-performing loans. Non-performing loans akatorwa nani? Mabhenga hama dzavo. Anchataure bank investor akapuwa 1 million or 5 million. You see, atichike my headline kumba isusu around, and we do not eat my headlines. Britain and Zimbabwe from above. My imperialists, my British, the imperialists. November 2018, John Mangudya, US 1 billion. Alright. Whistleblower Priska Mutema has alleged that embedded central bank governor John Mangudya is involved in a 1 billion fraud that saw him and his crew is benefiting from loans taken from various banks in the countries. Mangudya already set up the Zimbabwe Asset Management Company, which he used to absorb the. Okay, I don't want to talk about this, guys. Alright, I don't want to talk about this. But fellow Zimbabweans, what we should know, fellow Zimbabweans, I can just leave you with this one sentence, and we should never forget. You should never forget. Some of us might not be here for a very long time, but do not forget these times. Never forget. There is somebody out there watching this video. Never forget. I'm gonna sign out right about now. Mafaro Charles Hove says, I have a question. Will we be paid in US dollars? Mafaro Charles, ndambotaura tichitanga video tikati maZimbabweans, we don't involve ourselves in the politics of our nation. Tinosiya matsotsi atinoziva kuti kumaraini aya matsotsi ndo vanonomira kuita mapolitician, vanomira kuita makansela, vanomira kuita ma-MP. Ari matsotsi achitanga kupinda chanoita kutora bani ocheka cheka oisa mastands. Saka munhu iye akapindira mupolitics kuzoita sei? Kuzoisa mari muhomwe make. So haafi akambokupa mari ma-US wayo, because remember ma-US dollar paanga akabhanwa muZimbabwe anga akabhanwa kwa vanhu vatema chete. Varungu vane makambani vanorana things vaishandisa ma-US dollar. Insco Africa Bakers Inn yagara isingatore ma-US dollar here. Chicken Inn aitore ma-US dollar here. Asi wewe msiyamwa ndiwo unoda kuzotora ma-US dollar. Amene kandi kunyeba. I don't know if I'm lying. Sky munhu mutema ezvinochitaidzirwa curfew mutemo wenguva yaSmith. Curfew yadzoka.
Covid, Covid, magai vanhu ava guys. Covid, tiri kukupai mamaski mahara, unozoona right, budget redu mari imwe yakazoenda kumamaski. Vanhu vanotonga nyika ino i1 people kubva kuamerica kuenda kubritain, ndo vanhu vari kurana things. Amene kuti muno muti kuzviziva here kuti ndo vanhu vari kurana things. Vangatadze kuinfiltrata zvavo muzimbabwe, vanongokuisirai zvanhu zvavo imomo muhurumende imomo. Nekuti muparliament mune matsagawo, mafesi aya matsotsi ekumaraini anenge achinovharwa manje. We're going vachinoza manje vachionererwa vari imomo vapfeka zvemasutu. The thing is we're going to, so chinonesa manje kwaive mune muchioshainirana ka zvimwe zvinoda kunyemedzerana zvinonzwisisa chikuti yes sir, I can understand sir, yes that will be very good. Iwe unotinoti chinotimba tori right, tsaga ritori right, nekuti tsaga harisi tsaga, nekuti kusagona kutaura chirungu hachisi chitsaga. Saka vakomana vekuchina matsaga here vasingatauri chirungu. That's why you see kuti I always deliberately shonglish, you see. So I'm gonna sign out guys. Like this video, subscribe, spread the message. But the big message is, fellow Zimbabweans, never forget, murungu hambofa akazoya kuzokumiririra. Murungu anenge kuti masanctions. Ufunga wakambozviona kupi kuti munhu anoti masanctions, tokupai food aid, Zimbabwe yadonetirwa neAmerica 200 million masanctions. Idrama.